Hello everyone, welcome to Soumya Tutorials. So class BCS second semester NEP syllabus data structure using C. This is the session number 6. The chapter 3 use and recursion. So this session is continuous from the last session. The last session we had discussed about the concept of what is a queue and what are the different types of the queue and what are the different types of an operations which is performed on the queues. So in this session, we had discussed about what is a recursion. What is recursion? A recursion, it is a process in which a function called itself directly or indirectly. This is we can call it as a recursion. This corresponding function is called recursive function. What is a recursion? Recursion, it is a process in which a function which called itself, this is called as a recursion. So using this recursive algorithm, we had solving certain problems. So some examples of such problems which are Tower of Honor, in order and post order and pre-order traversals, depth first search of graph, Fibonacci series, GCD of two numbers, etc. These are all the some of examples of some of the problems are to be solved using an recursion. So first example. So recursive programs here example 1 Fibonacci series. So what are a Fibonacci series? Fibonacci series andre ಏನು? Fibonacci numbers are numbers in the following sequence. Sequences which are 0, 1, ಮತ್ತೆ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and so on. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ series ಅಲ್ಲಿ initially f1 is f0 is equal to 0 and f1 is equal to 1. So initially ಎರಡು values ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು 0 ಇನ್ನೊಂದು 1. So then the third value is obtained adding those two previous values. So ಹಿಂದೆ ಇರೋಂತ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 plus 1, the next term is 1. Then ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 plus 1, that is 2. Then the next element is generated by adding that those two previous elements are added, that is 1 plus 2. So then generating another 3 values. ಈ ತರ Fibonacci numbers ಅನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. In mathematical terms, the sequence fn of Fibonacci numbers, which is defined by using the recurrence relation, is equal to fn equal to fn minus 1 plus fn minus 2 with the seed values, means an initial values of f0 is equal to 0 and f1 is equal to 1. So these are all the Fibonacci sequence examples. So initially 1 ಕೂಡ 0 ಕೂಡ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and so on. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 plus 1 is equal to 2. So these are the first initial values. Then we can generate it. The third value is 2. So then next element generate ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ previous values 1 plus 2 is equal to 3. So next element 2 plus 3 is equal to 5. So next element 3 plus 5 is equal to 8. So ಇದೇ ತರ up to 377 element ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 144 plus 233 equal to 377. This is on the general example for the Fibonacci sequence. So this is the recursive program for the nth Fibonacci number. So ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5th Fibonacci sequence ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ 9th Fibonacci sequence ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ n is equal to 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So nth Fibonacci number which is on 34. So first as include stdio.h, it is a header file which is used for
inputting standard input output operations like the printf. So ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು printf ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ header file stdio.h ನ header file ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. One int fib of int n. So this is one recursive function. So here we have to use the conditions like if n is less than or equal to 1, n is less than or equal to 1. n ಏನಾದ್ರೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it returns the value n. So n ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 1 ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ fib of n minus 1 plus fib of n minus 2. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ the recursive function. The function which called itself, we can call it as the recursive function. Then go to the main function. Every C and C++ program, the execution must be starts with main function. So that int n is equal to 9. We have to initializing the value n is equal to 9. 9th Fibonacci number and find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So after calculating n which is equal to 9, so that is recursive function ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ perform ಆದ್ಮೇಲೆ we can get the nth Fibonacci number that is printed by using the print function. So print percentage of d, it is a format specified for an integer number. Then fib of n, it is a recursive function. So then get that. So then return 0. So then we can get output nth Fibonacci number which is a 34. Then example 2, greatest common divisor, we can also call it as a highest common factor. So GCD of two numbers is the largest number that divides both of them. So this is, we can call it as a greatest common divisor. The GCD of two numbers is the largest number that divides both of them. This number is called as greatest common divisor. So here, recursive algorithm for the GCD of two number is, the first is if n is less than m. If n is less than m, n ಏನಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so we have to functioning the GCD of n comma m. Or else if n is greater than m and n mod m which is equal to 0. So after performing after n mod m, we can get the 0 value. So it prints the value m. Or else otherwise. So GCD of m comma n mod m. So this is the recursive algorithm for a GCD of two numbers. So here is one example. The GCD of 106 and 16 is 2. So ಹೆಂಗ್ find out ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first ಇದನ್ನ divide ಮಾಡಬೇಕು. 106 divided by 16. So equal to 6. So ಎಷ್ಟರಿಂದ divide ಆಗುತ್ತೆ? So 6 ಇಂದ divide ಆಗುತ್ತೆ. 16 106 divided by 16. So 6 ಇಂದ divide ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 10 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 106 and ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಸೊ ದೆನ್ ಎ ಮಾಡ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ರಿಮೈಂಡರ್ 10 ಅಂತ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿ ನ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ 16 divided by ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. 16 divided by 10. So ಎರಡನ್ನು after the calculation we can get the value 6 is a remainder. So 16 divided by 10. So 10 ones is 10. So remainder will be 6. So 6 is a remainder. Then A is equal to 10. Then B is equal to 6 now. 10 divided by 6. We can get the value 4. So 10 divided by 6. 6 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ. So 6 ones are 6. The remainder will be 4. So next A is equal to 6 now. Then B is equal to 4 now. 6 divided by 4. So 1s are in the 4 ones are 4. The remainder will be 2. So then A is equal to 4 now. Then B is equal to 2. So 4 divided by 2 which is equal to 0 is a remainder. 2 2 is a 4. The remainder will be 0. So ಅವಾಗಲೇ ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. n mod m which is equal to 0. We can get the m is the GCD of these two number. n divided by m ಅಂತ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ n mod m which is equal to 0. So we can get the m is the GCD of these two numbers. So that here 2 is the GCD of these two numbers. So this is a one general program for the GCD of these two numbers. To include stdio.h, here is a header file which is used for the input and output functions which are used in our program. So scanf ಮತ್ತೆ printf ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So math.h GCD of two numbers ಮತ್ತೆ mod ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ mathematical header file ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then we have to declaring unsigned int GCD within a bracket unsigned int I and unsigned j ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ within a function declaration. Then main function. So every C and C++ program, the execution must be starts with this main function. Then opening block, int a and b. A and b are the two variables which are declared by using the integer data type. Then entering the two integer number a and b by using the scanf function. So then printf GCD of percentage of d is the percentage of d. That means that a, b and GCD of ab ನ print ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So then return 0, then closing the flower bracket. So this is one main function. So ಇದಕ್ಕೆ corresponding ಆಗಿ ನಾವು recursive function ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. Recursive function is that unsigned int GCD of unsigned I and unsigned j ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. If j is greater than I, j is greater than I, return the value GCD of j comma I. So the function ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. Or else if j is double equal to 0, j ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it returns the value I. Or else ಮತ್ತೆ recursive function ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, return GCD of j comma I mod j. So this is a recursive function which is used for the GCD of these two numbers. Example 3 is an Tower of Hanoi. Tower of Hanoi is a mathematical puzzle where we have the 3 rods and n discs. Here the following objects of a puzzle is to move entire stack to another rod by in the following rules. So ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ತರ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರೋಂತ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಈಚ್ ಮೂವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ. ಸೊ 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿಗೆ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆನೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್, ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 2 ಡಿಸ್ಕ್. ಎರಡೇ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಾಡ್ 1, ರಾಡ್ 2 ಅಂಡ್ ರಾಡ್ 3. ಸೊ ರಾಡ್ 1 ಇಂದ ರಾಡ್ 3 ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನ ರಾಡ್ ಸಿ ಗೆ, ರಾಡ್ 3 ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ
ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ರಾಡ್ 2ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಕನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದು 2 ಡಿಸ್ಕ್, ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದು 2 ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಶಿಫ್ಟ್ n-1 disk from A to B. Shift last disk from A to C. Then shift n-1 disk from B to C. So we can generating tower of Hanoi problem here. So this is our diagrammatic representation of the 3 disk. So 3 disk ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 3 disk. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 disk ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರುನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಾಡ್ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ 3 ರಾಡ್ ಇದೆ. ರಾಡ್ ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸರಿಗೆ 1 ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಗ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 3 ಡಿಸ್ಕ್ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಸೈಜ್ ವೈಸ್, ಅದೇ ತರನೇ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ puzzle of the Tower of Hanoi. So this is the recursive program for the Tower of Hanoi problem. So thank you. If you like my videos, please do subscribe to my channel, Soumya Tutorials, and click on the bell icon for the notification of the new videos. Thank you so much.